Hi guys, welcome back to my YouTube channel Kaatusirikki. Today we're gonna see a skin brightening face pack. So without further ado, let's jump onto the video. Give it to me, baby. We're gonna need rice flour, curd, and wild turmeric. So we'll just start the process. I'm just mixing up all the ingredients together and I'm gonna start applying on my face. So in the face pack use பண்ணதுனால you're gonna see how your skin is going to look bright and soft as well. Rice flour has an exfoliating property. It's gonna treat your pores, give you a glowing skin, and not only that, continuous use you're gonna see how your complexion is going to improve. Apart from that, we've added yogurt. Yogurtla lactic acid, alpha hydroxy acids இருக்கிறதுனால it's gonna remove all your dead skins and it helps in removing your tan. அது மட்டும் இல்லாமல் it's gonna prevent wrinkles in your face. It fades away all the fine lines and it's gonna work as an anti-aging property also. So அதை தாண்டி we've added kasturi manjal or wild turmeric has antibacterial properties in it. It's gonna help in brightening your skin, evens out your complexion. It's gonna treat dark circles, blemishes, and acne in your skin and whatnot. And a kasturi manjal is a great ingredient to use it in your face. The particular face pack females மட்டும்தான் போடணும்னு கிடையாது, மேல்ஸ் கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட். பட் கஸ்தூரி மஞ்சளோட போர்ஷனை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் பிஞ்ச் ஆஃப் கஸ்தூரி மஞ்சள் இந்த ஃபேஸ் பேக்கில் போட்டுட்டு யூ கேன் யூஸ் இட். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி தட் இது ஸ்டேன் ஆகும்ட்டு. ஏன்னா ஜென்ரலாக மஞ்சள் போட்டால் ஃபேஸில் அந்த ஸ்டேன் இருக்கும். பட் திஸ் வைல்ட் டர்மரிக் டசன்ட் ஸ்டேன் யுவர் ஃபேஸ். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் தட் portion and you can go ahead and apply this mask. So நான் என் ஃபேஸில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு I'm just going to apply the rest of the face pack on my neck. ஏன்னா உங்கள் ஃபேஸில் நீங்கள் எவ்வளோ கேர் கொடுக்குறீங்களோ you have to give the same care to your neck as well. இப்போ என் ஃபேஸ் நெக் ஃபுல்லாக இந்த பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். I'm gonna wait for it to dry. After 10 minutes I'm gonna go wash my face and come back. So I'm back after washing my face. என் ஃபேஸை நான் டவல் வச்சு பேட் ட்ரை பண்ணுறேன். I'm not rubbing my skin. Skin is looking so bright, fresh and ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. So you guys can go ahead and try this pack and do tell me how do you like this pack. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காட்டுசிரிக்கி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் எல்லாருமே ஸ்டே சேஃப், பத்திரமா இருங்க. டேக் கேர். சைனிங் ஆஃப். பை பாய்.